Hi dear all students. In today's video of science, we learn more about food storage and preservation. See last video we learned that how quantitative and qualitative wastage of food is happen in surrounding to us. So to get a healthy, hygienically good food for our body, customer or all human beings or anyone can must get a proper healthy food, and there are lot of methods to store this food in good condition. So food storage and preservation is very important. We preserve food lot of times according to need, maybe sometime freezing, maybe sometime drying, boiling, फ्रीजिंग. सपोज इन फ्रीज वी आर कीपिंग कर्ड, दही आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो. ड्राईंग, वी आर ड्राईंग फूड ग्रेन्स, गहू, ज्वारी, बाजरी आपण उन्हामध्ये कडक उन्हात सुकवून मग वर्षभरासाठी स्टोअर करतो. दॅट इज दॅट ड्राईंग. बॉइलिंग, काही पदार्थ आपण गरम करून उकळून ते सेव्ह करतो किंवा आपल्या बॉडीसाठी हेल्दी बनवतो. फॉर एक्झाम्पल मिल्क वी आर बॉइलिंग एव्हरी डे. एअर टाईट पॅकिंग फॉर production, ready-made product which we get from market, that are airtight packs, so they get in good condition for a longer duration. So all these are food storage and preservation methods. So food protection and food preservation, what is this? Food protection, prevention of food spoilage by microbial growth and infestation by pests is called as a food protection. So this food spoilage is get stopped, and in food protection concept, food preservation, use of various preservatives to prevent for a long period of time. Preservatives are added to keep safe that foods in a good condition to avoid food spoilage due to internal factors is called as a food preservation. So these are two important definitions, or in notes you write as it is in notebook. One more para is there, student, which increase your general knowledge, that is a color writing. National institutions, Food and Drug Administration. So this is a government organization that controls production and distribution of food and drugs by the standardization. Food Safety and Standardization Authority of India. This firm is called as FSSAI, has been established as per the Food Safety and Standardization Act 2006. So Food Safety Act is there. If what is use of this act, student, you can read on website here given, but in short I will tell you. Suppose you purchase some product from a shopkeeper and you not saw manufacturing and expiry date. Suppose expiry date is already over and you purchase and you get harm, then you can claim on that shopkeeper. You can say them by act that you are selling wrong product which after expiry date. So you have to check first the date, and shopkeeper also must check that the material which he is or she is selling in their shop, that should be checked by the date. Otherwise, if any harm produced to the customer body parts because of that wrong food material, they have to face two problems. So this is our right to check and refuse to take this product. ब्रेड वगैरे शक्यतो त्याच्यावरची मॅन्युफॅक्चरिंग डेट आणि एक्सपायरी डेट. एक्सपायरी, मॅन्युफॅक्चरिंग मीन्स कधी बनवलं, अँड एक्सपायरी मीन्स किती दिवस तुम्ही ते वापरू शकता. सो चेक दिस. ऑल प्रोडक्ट हॅव दिस. ऑल प्रोडक्ट हॅव कंटेंट ऑल्सो अँड पॅकिंग. त्याच्यामध्ये काय काय कंटेंट वापरले ते पण असतं, तर बघत चला फक्त दुकानातून घेताना. नेक्स्ट पॅरा इज देअर, स्टुडंट. ऑन this next page there are lot of methods of food protection. Student, I will send attachment to you with video when I will send you video link. See student, here this page you please make on full scape as it is, write down as our project work. Methods of food protection, very important page. There are
7 methods they mention, 3 4 left side and 3 to the right hand side. See one by one is given in deep. What is that? We'll see in this video today. First method is freezing. Freezing, biological and chemical reactions in food material are slowed down at low temperature. As a result, food remain in good condition for a longer duration. This is a reason we are using refrigerator in kitchen. See student, refrigerator when we are using to preserve food, refrigerator temperature is always very less. So in this cool temperature, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॅनॉट क्रिएट. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स तयार होत नाही अन्नामध्ये आणि किंवा मरून जातात एकतर तयार झाले तरी थंड वातावरणामुळे. आणि दिस इज द रिझन फूड रिमेन इन अ लॉंगर ड्युरेशन. भाजीपाला वगैरे तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवला तर तो खराब होत नाही लवकर आणि चांगला राहतो, पण तो ड्राय आपण ठेवला पाहिजे कारण फ्रीजमध्ये एक स्वतःचं टेम्परेचर मेंटेन असतं. So this is the method, very important. First method is freezing. Second is smoking. Food is preserved with the help of smoke. Aluminum phosphide is used in this method. काही मेथडमध्ये स्मोकिंग धुराच्या साह्यानं फूड प्रिझर्व केलं जातं. ॲल्युमिनियम फॉस्फाईड इज यूज इन दिस मेथड. हे केमिकल प्रोडक्शन एरियामध्ये वापरलं जातं, ना की आपल्या घरामध्ये जास्त नाही वापरत आपण. यूज ऑफ इन्सेक्टिसाइड्स. Insecticides, Melathin is spread on the gunny bags containing food grains. जे बॅग असतात फूड ग्रेन्स कंटेन केलेल्या, त्यातल्या फूड ग्रेन्सला आळ्या होऊ नये, त्याच्यामध्ये किडे बनवू नये, यासाठी त्या बॅग्सवरती ह्या केमिकलचा वापर केला जातो. दॅट इज यूज ऑफ इन्सेक्टिसाइड. तुम्ही बघू शकाल की घरामध्ये जे धान्य तुम्ही ठेवतात स्टुडंट, त्या धान्यांना आळ्या होऊ नये म्हणून पण आपण त्याच्यामध्ये इंजेक्शन्स, एक पावडर किंवा नीम लीफ हे नॅचरली टाकतो. सो दॅट आर यूज ऑफ इन्सेक्टिसाइड्स. Irradiation. In this method, food is exposed to ionizing radiation such as high energy electrons emitted by accelerators, X-ray, gamma rays emitted by radioactive isotopes, etc. This process destroys the microbes, insects, etc. So, shelf life of fruit increases due to increase in ripening period. The shelf life of potatoes and onions increases due to slow down sprouting. So this for the farm product can be keep safe for a longer duration because of this irradiation. सो कांदे वगैरे चाळीमध्ये भरपूर दिवस ठेवले जातात, तर एखादा कांदा सडला पाण्याने तर बाकीचे पण पूर्ण चाळीतले कांदे फार्मरचे खराब होतात. जर त्यांना स्टोअर करायचे असतील किंवा शॉपकीपर ते स्टोअर करतात, व्यापारी वर्ग, तर त्यांना ह्या मेथड युजफुल असतात. घरातल्या घरात आपण थोडे प्रमाणात वापरतो. नेक्स्ट इज यूज ऑफ इन्सर्ट गॅस. नायट्रोजन गॅस इज फिल इन एअर टाईट पॅकेट्स ऑफ पोटॅटोज, vapors and other food products, thus preventing the growth of fungus and insects in them. चिप्स वगैरे जे रेडीमेड मिळतात ते चांगले राहावे, किती दिवसही राहतात ते, बट वी शूड लुक हिअर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड एक्सपायरी डेट शुअरली. नायट्रोजन गॅसचा वापर ह्याच्यामध्ये केला जातो. यूज ऑफ प्रिझर्वेटिव्ज. Natural preservatives, chemical preservatives. Some natural available material like salt, sugar, oil are used as a preservatives in pickle, jam, मुरांबा, पेठा. हे जे पदार्थ आपण घरी बनवतो, घरच्या घरी लोणचं, कैरीचं पिकल्स, जॅम्स, फळांचे जॅम्स, मुरांबा म्हणजे किसून वगैरे आंब्याच्या दिवसामध्ये कैरी, या सगळ्यांना नॅचरल आपल्या घरातलं प्रिझर्वेटिव्ह वापरतो. दॅट इज नॅचरल. Salt, sugar, oil, these are the preservative works here. Chemical preservatives are acid, vinegar, or citric acid, sodium benzoate, lot of given here that are in company product. Lot of times that are chemical preservatives. And the last one is pasteurization. Pasteurization method is generally used for milk. This method involves heating the milk or other similar foodstuff up to certain temperature, example at 80 degree Celsius for 15 minutes and
cooling it quickly. It's not happen at home. We are cooling at home on gas, but within a 15 minutes we are not cooling back to the boiled milk. That happen in the this method, pasteurization. This destroys the microbe present in the milk and it keeps for a longer duration. बघा आपण आता खेडेगावात राहतो. जनरली आपल्याला डायरेक्ट दूधवाल्या मामांकडनं त्यांच्या गाईचं म्हशीचं दूध आपल्याला अवेलेबल होतं इथे. जे आज सकाळी धार काढली तर संध्याकाळी, संध्याकाळी काढली तर सकाळी किंवा त्याच वेळेला ते अवेलेबल करतात. पण शहरांमध्ये किंवा आपल्या इथेही बऱ्याच ठिकाणी दूध बॅग्स, मिल्क बॅग्स आपण आणतो, दुधाची पिशवी विकत आणतो. ती दुधाची पिशवी लगेच भरलेली असते का गाईच्या दुधाने किंवा म्हशीच्या दुधाने? तर नाही. त्यासाठी पाश्चरायझेशन मेथड वापरली जाते डेअरी प्रॉडक्ट्समध्ये आणि मग त्या दुधाचं पॅकिंग करण्यापूर्वी मशीनमध्ये ते बॉईल करतात अँड देन दॅट इज कीप रेडी फॉर सेल अँड दॅट रिमेन लॉंगर म्हणजे खूप दिवस नाही राहत, पण अगदी 5-6 दिवस ते दूध व्यवस्थित बॅगमध्ये राहू शकतं. जे दुकानवाला विकताना पण परत थंड ठिकाणी ठेवतो बॅग. बघा तुम्ही जर कधी गेलात दुधाची पिशवी आणायला तर ती तुम्हाला थंड कंडिशनमध्येच तो देतो, फ्रीजमध्ये ठेवलेली असते ती फ्रीजमध्ये. सो दिस इज फॉर थोडे दिवस आपण त्याचं एक्सटेन्शन पिरियड करतो. सो दीज आर डिफरंट मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन वी सॉ इन दिस टुडेज व्हिडिओ. यू विल रीड अबाउट दिस 2 paras great scientists who given here. Louis Pasteur developed the technology, so raising temperature to prevent microbial growth in food. So this scientist name Pasteur, Louis Pasteur, that method is given as a pasteurization method. And here in Maharashtra, irradiation plants have been installed at Lasalgaon for onions and potatoes, at the Navi Mumbai for spices and condiments. So lot of places this production area companies are there. Lot of chances in future for job in this field also there. खाद्यपदार्थांच्या याच्यामध्ये आपण बरेच करू शकतो. हे दिस मेथड्स ऑफ food protection, I will send this video. You will please attachment, you will please write this as our project of the term. Thank you student, take care, be safe, bye bye.